Good morning, children. So, today we are going to learn about burning. So, in our previous class, we have discussed about a chemical change and a physical change. So, in a chemical change, a new substance is formed and it is a reversible reaction and it is a permanent change. And in chemical reaction, there will be a reactant side and a product side. So, now we are going to learn about a chemical reaction, that is burning. Okay, so burning is a chemical reaction. So when something burns, it reacts with oxygen in the air. Sometimes ashes are formed. So when something burns, it is reacting with what? It is reacting with oxygen. Okay, so sometimes ashes are formed. So the ashes contains new substances. The new substances in the ashes are oxides. Okay, so this is a chemical reaction. So new substance is formed. So the new substances contain what? Uh, Here the new substance is the ash. Okay, so when magnesium metal is burnt, a white powder is formed. Okay, so this powder is what? Magnesium oxide. So a new substance has formed from magnesium and oxygen. Okay, so when magnesium is burnt, magnesium oxide is produced, which is white in color, which is a white powder. Okay, so here the magnesium and oxygen are the reactants. So they both are reacting together to produce magnesium oxide. So here the magnesium oxide is the new substance. So magnesium and oxygen are the reactants and magnesium oxide is the product. So this is the magnesium ribbon. So here when burning, it will be producing a white powder which is known as magnesium oxide. Okay, so this is very important. So how to burn a magnesium? So for that we have to set up a Bunsen burner on a heat proof mat. We have safety glasses. So while doing experiment, the most important thing is we have to follow the safety rules. Okay, so take a small piece of magnesium ribbon like this. Okay, and place in a some tongs. Hold the tongs at the arm length and place the magnesium ribbon in the Bunsen flame. Once the magnesium ribbon has caught the fire, remove it from the flame. Okay, so the magnesium is burning to do not look directly to the flame. Okay, ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കരുത്. And magnesium burns very brightly and light could harm our eyes. So that's the reason. So here while burning, the magnesium and oxygen is combining and producing what? Magnesium oxide. So this white powder is a magnesium oxide. Okay, so looking at the reactants and products, here the table compares the properties of the reactants and products when you burn magnesium. Okay, so we can see the properties of products are different from those of the reactant. So while burning magnesium, there are two reactants, that is magnesium and oxygen. So what is the properties of magnesium? Magnesium is an element. It is a solid at room temperature. Its appearance is soft, shiny and malleable because it is a metal. And its conduct electricity because it's metal, and its melting point is 651 degrees Celsius. We know that metals have high melting point. And oxygen is also an element, but it is a gas which is colorless, has no smell. It will not conduct electricity because most of the non-metals will not conduct electricity, and its melting point is 200 minus 214 degrees Celsius. What about its product? Its products are what? Magnesium oxide. Okay, its product is magnesium oxide, and which is a compound. Okay, because it contains more than two elements that are chemically bonded. A compound is a what? A substance which is chemically bounded and contains one or more element. Okay, so which is solid, white, powdery. It will not conduct electricity, and its melting point is 2800 degrees Celsius. So its property is entirely different from those of its reactants. അല്ലേ, അതിൻ്റെ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സോ പ്രോപ്പർട്ടിയോ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിനുണ്ടോ? മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും ഇല്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ്, അതായത് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പൗണ്ട് ആണ്, ഒരു സോളിഡ് ആണ്, വൈറ്റ് ആൻഡ് പൗഡറി ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ്. Okay, so what is burning?
Burning is a chemical reaction. Substances that is burned combines with oxygen, and the products formed in a chemical reaction have different properties from the reactants. Okay, so this is very important. So next what we are going to learn is, we are going to learn about the reaction with acids. So there are different reaction with acid, and the first we are going to discuss the reaction between metal and acid. Okay, so when metal react with acid, it will produce, okay, when metal react with acid, it will produce salt plus hydrogen. Okay, when metal react with acid, it will produce salt plus hydrogen. And here there is an example. The magnesium is reacting with hydrochloric acid, so it will be producing magnesium chloride and hydrogen. So here the magnesium is displacing hydrogen and the hydrogen gas is formed. Okay, so first it is a reaction between metal and acid. Magnesium plus hydrochloric acid will react together to produce magnesium chloride plus hydrogen. Okay, so other metals and acids can react together in the same type of reaction, that is zinc plus sulfuric acid. Here also the zinc will displace hydrogen, so hydrogen avadnu poya baki ara sulfate matram alle sulfuric acid, so it will be zinc sulfate plus hydrogen gas. So ഇവിടെ ആരെയാ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൈഡ്രജനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. So it is displacing hydrogen gas. So metal plus acid gives salt plus hydrogen. So this is a general equation. Metal plus acid gives salt plus hydrogen. Okay, so here which gas is produced here? Hydrogen gas. So how to confirm or how to test for this hydrogen gas? So this is a test which is described here. When we see bubbles forming during a chemical reaction, we know that gas is being produced. അല്ലേ, ഒരു റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ എന്തുണ്ട്, ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ വി കനോട്ട് ടെൽ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇറ്റ് ഇസ്. ഓക്സിജൻ ആണോ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണോ, ക്ലോറിൻ ആണോ, ഹൈഡ്രജൻ ആണോ, ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇറ്റ് ഇസ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഡയഗ്രാം ഷോസ് ഹൗ ക്യാൻ യു ടെസ്റ്റ് എ ഗ്യാസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രജൻ. So what is the most important property of a hydrogen? Hydrogen is a gas which is also known as a burning gas. So hydrogen gas burns with a squeaky pop. Okay, hydrogen gas will burn with a squeaky pop. So to carry out the test, what we have to do is, we have to light a splint and place in the mouth of the test tube. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഒരു തമ്പ് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് കവർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എസ്കേപ്പ് ആയപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ അങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഷോ എ സ്പ്ലിൻറ്റ് ആൻഡ് ടു ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്. സോ വി നീഡ് ടു cover the finger for what on one end of the test tube until the last moment, or you have no hydrogen gas to left to test. So this is because hydrogen gas is lighter gas, so it may escape from the test tube. So when hydrogen pops, it is reacting with oxygen in the air to form water. Okay, so here what is the reaction is here, ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാ ഒരു പോപ്പ് വരുന്നത്? ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ is combining together to form water. Okay, so എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? First, light a splint and place it in the mouth of the test tube. We need to keep your finger over the end of the test tube until the last moment, or what happened? You will have no hydrogen left to test. So this is because hydrogen gas is lighter than the air. അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാസും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല, അത് ഈസി ആയിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും, ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. സോ നമ്മളൊരു സ്പ്ലിൻറ്റ് വെക്കുക, അതൊരു സ്ക്യൂക്കി പോപ്പിൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ. വൈ? Because hydrogen is combining with oxygen to produce water. Okay, so this is the test result about the hydrogen. So when a metal react with acid, the following reaction takes place, that is metal plus acid gives salt, metal salt plus hydrogen gas. So a metal salt and hydrogen gas are always produced. For example, magnesium plus hydrochloric acid will produce magnesium chloride plus hydrogen gas.
So here the magnesium is displacing hydrogen and combining with chlorine to produce magnesium chloride and hydrogen gas. Okay, so all acid contain what? Hydrogen. So nitric acid, sulfuric acid. This is nitric acid, this is sulfuric acid, this is hydrochloric acid. Ellathilum enda common aayittulladu hydrogen aanu. So here the metal will displace the hydrogen from its acid. Okay, so ഇവിടെ എല്ലാ ആസിഡിനും common ആയിട്ടുള്ളത് hydrogen ആണ്. So this hydrogen will be displaced. Okay, so the salt formed will be depend on the acid which is used. So here if it is nitric acid, നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് എച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ് ആയി. ബാക്കി ആരായിട്ടായിരിക്കും കമ്പൈൻ ചെയ്യുക? നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, ഹൈഡ്രജൻ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയി ബാക്കി ആരായിട്ടായിരിക്കും കമ്പൈൻ ചെയ്യുക? സൾഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ സൾഫേറ്റ് സോൾട്ട് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ H will be displaced. സോ ബാക്കി ആരാ ഉള്ളത്? ക്ലോറിൻ. സോ ക്ലോറൈഡ്സ് ആയിരിക്കും ഫോം ആവുക. So these are the general things which we have to follow. So here metal plus hydrochloric acid gives magnesium plus hydrochloric acid gives magnesium chloride plus hydrogen. So I told you the magnesium will be displacing hydrogen and forming magnesium chloride. Next, for example, calcium plus hydrochloric acid. Okay, so here also it is chloric acid, so the salt produced will be chloride. So calcium chloride plus hydrogen, and here calcium is combining with nitric acid. So either salt can produce our nitrate, calcium nitrate plus hydrogen. And here calcium is combining with sulfuric acid. So either salt can form our calcium sulfate plus hydrogen. So ella acid in hydrogen displace ആയിട്ട് അതിന്റെ corresponding salt ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുന്നത്. Zinc plus hydrochloric acid. ഇവിടെ chloride ആണ്. So zinc chloride plus hydrogen. Magnesium plus nitric acid. So nitric acid ആണെങ്കിൽ ഏത് salt produce ആവുക? Nitrate. Magnesium nitrate plus hydrogen. So and here magnesium plus sulfuric acid ആണെങ്കിൽ magnesium sulfate plus hydrogen. So this is about the reaction, and we have studied the test also, right? So we have to show a splint, like that is we have to show a lighted splint, and it will be burning with a keep off, and we can confirm the presence of what? Hydrogen gas. Okay, so I hope this topic is clear for you. If you have any doubt, please message me, children. Thank you.